सहस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती श्रीरामविजयवतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ देवीं भागमदीं देवास्तां विश्वरूपाः प्रचोदयन्ति सानो मन्त्रे समोच्चन्द्रहानादेनर्वागस्मानपवदुसहितो अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु देवाग्नेवत्सो विहवेश्वस्तवेन्द्रेन्द्रानास्तनिवं कुशेम मध्यन्नमन्तां प्रजहत्सदस्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः मम अन्तरिक्षमरुगोपमस्तमह्यं प्रातःपदाङ्गमे अस्मिन् मयि देवात्रगणमाय जन्तां मय्यासीरस्तमयि देवहूतिः नैव्याहोदाराश्यामधनवासुवीराः मह्यं यजन्तममया नेव्याकोटिः सत्यामवसोमेऽस्तु येन मानिकान्दकमच्चनाहं विष्टे देवासो अभिरोचधामे विष्टे देवासे मानः स्मः प्रलयानादो धर्मारदामत्वजवे सोमराजन्न अभगर्मण्यं प्रजनदं पुरस्तादरब्धो गोपा परिपाहिनस्तो रज्जन्तो यन्तनिगतस्तनस्ते महिषाः आञ्चन्दं प्रवदामिति धादाभोक्नाम्भोऽस्ये स्मरदेवगुणसवितारममादिशाहो मम विघ्नस्य न पापहतो सेवापाङ्गयत्तागे योग्यजानो महिजस्तन्मयन्दुरस्तनहरेभोगत्तरुक्षो समप्रजाये हयस्समरेन्द्रनामावेरिसोमापराधाः येन सबत्तावदेवन्द्राग्निभ्यामवादामहेताः वसवोरुद्रादित्यावपरुष्पदं मोक्रञ्चेत्तरमधिराजपत्रम् Bye.
ये करेगा लेग से Welcome to Motherwada Integrated Data Center Technology. Here you have 130 acres of land. You have data centers, 24 megawatt each. You have a substation which will get redundant power. You will have also the stable landing station that will connect this park to the APAC region and make it integrated with the global world. You have businesses, business parks here. You have the residential section and you have medical facility. All in all, it's a very integrated facility. You also, all of this facility will be powered with green energy, and you will have wastewater management system to be used, rainwater harvesting to be used, so that we'll have minimum impact on the environment. थोड़ा कैमरा पीछे जाओ वाइट लेके क्यों खड़े हो यार इतना वाइट लेके खड़े धान के लिए सर 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 इसको फंक्शन So the main thing is that you have to ensure there is redundancy. These are PGs. Generators. These generators for backup power. Yes. Backup power. Primarily it is powered with green energy directly and grid power. What we'll build here will be 10 times that scale. the capacity of currently off for that. Yes, yeah, for that. This is for the 300. Yeah, 300 plus more data centers because we have to make availability to 3 data centers. Yeah. One location is 200, the other location is 200. This is largest. A hearty and a warm welcome to our Honourable Chief Minister, Sri ysjagan Mohan Reddy Garu. Our heartiest welcome on this auspicious occasion of groundbreaking ceremony of Integrated Data Center and Technology Business Park. Very, very good afternoon, ladies and gentlemen. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. It gives us great pleasure to welcome Sri Rajesh Adani ji, Adani Group MD, Sri Karan Adani ji, CEO Adani Ports and SEZ and Siemens, Srimati Vidadala Rajani Garu, Honorable District in Charge Minister, Sri Gudivada Amarnath Garu, Honorable Minister for IT and Industries, Sri Budi Mutyala Naidu Garu, Honorable Deputy Chief Minister, Sri Y.V. Subbareddy Garu, Honorable Chairman,
Srimati Golagani Harikumari, Honorable Mayor Visakhapatnam, Sri MVV Satyanarayana Garu, Honorable MP Visakhapatnam, alage Sri Muttamsetti Srinivasarao Garu, Srimati Jallapalli Subhadra Garu, Sri Mettu Govind Reddy Garu, Karikala Vallavan Sir, Sri Kona Sasidhar Garu, ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, డాక్టర్ మల్లికార్జున్ గారికి స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈరోజు ఇంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మన విశాఖపట్నం మధురవాడ హిల్ నంబర్ 4లో ప్రఖ్యాత గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అదానీ గ్రూప్ వారు ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా సెంటర్ మరియు టెక్నాలజీ బిజినెస్ పార్క్ యొక్క శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేసి ఒక చరిత్ర సృష్టించారు ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్. యావత్ భారతదేశానికి ఇదొక గొప్ప స్ఫూర్తిగా మనందరం తీసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం చేసి లాంఛనంగా అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ, లీడర్స్ ఫ్రమ్ ఇగ్నోరెన్స్ టు నాలెడ్జ్, ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ టు లైట్ అండ్ ఫ్రమ్ డెత్ టు ఇమ్మోర్టాలిటీ అంటూ తెలియజేస్తూ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. May I now request Sri Rajesh Adani ji to present a bouquet and welcome the Honorable Chief Minister. Thank you, sir. ప్రాంతీయంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీలో ఎకోసిస్టమ్ మరియు కొన్ని వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి కల్పించనున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా 200 మెగావాట్స్ డేటా సెంటర్ కెపాసిటీతో 100% రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీతో స్థాపించబోతున్నారు. ఈరోజు యావత్ భారతదేశానికి ఒక గొప్ప స్ఫూర్తి నింపుతూ మన మధురవాడ హిల్ నంబర్ 4లో శంకుస్థాపన కార్యక్రమం లాంఛనంగా చేశారు గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు. ఇంతకీ ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా సెంటర్ మరియు టెక్నాలజీ బిజినెస్ పార్క్ గురించి ఇప్పుడు ఒక ఆడియో విజువల్ చూద్దాం. కెన్ వీ హ్యావ్ ద ఏవీ ప్లీజ్? One of the most advanced cities of South India, Visakhapatnam, is fast emerging as the next generation IT and fintech hub. The Adani Group already has marked its presence in Andhra Pradesh with the Krishnapatnam port, the Gangavaram port, the Anantapur solar power plant and the Kakinada FMCG production unit. With a continuous focus to contribute towards the state's growth, we are all set to build a one-of-its-kind data park in Vizag. The park is strategically located in Madhurwada region, in close proximity to the emerging IT hub. Built across 130 acres of land, it will house a hyperscale data center campus, technology and business parks, skill development university, and recreation centers. It will be powered by up to 100% renewable energy from day one and will host a unique set of sustainable systems such as on-site water conservation, green hydrogen, and battery storage. A one-stop solution for all telecom and IT infra needs of hyperscale and enterprise customers, the Vizag Data Park gets us several miles closer to our 1 gigawatt data center capacity goal. Guided by Adani Group's philosophy of growth with goodness, this integrated sustainable data park will be our giant leap in boosting the IT ecosystem and contributing to the local economy while building a strong, resilient, and self-reliant nation. Thank you very much, sir.
Well, ladies and gentlemen, the need for data centers in Andhra Pradesh, despite having a provision for termination of undersea optical fiber cable, the state of Andhra Pradesh does not have any significant data center capacity. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక పటిష్టమైన డేటా సెంటర్ అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని మన ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ మరియు ఆలోచనకి కార్యరూపం ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ డేటా సెంటర్. రాష్ట్ర డిజిటల్ ఎకానమీ అభివృద్ధికి ఎంతగానో ఈ టెక్నాలజీ బిజినెస్ పార్క్ దోహదపడుతుంది అనే ఆలోచనతో నాంది పలికారు. దానికే ఈరోజు నిదర్శనం. Well, it gives us great pleasure to welcome Sri Rajesh ji, and he has been a vital part of the Adani Group since its inception. With strong leadership and interpersonal skills, he heads the group operations and has been responsible for developing its business relationships. He currently spearheads the group energy vertical, and may I now request Mr. Rajesh Adani ji to address the gathering. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Jagan Mohan Reddy ji, Honorable State Ministers, respected members of Parliament, respected MLAs, distinguished guests, and my dear friends. A very good afternoon to all of you and warm welcome to these auspicious events of Foundation Stone laying ceremony of the Vizag Integrated Data Center and Technology Business Park. Honorable Chief Minister, you are a uniquely visionary leader in a uniquely gifted state of our country. The best testimony of your execution ability is the amazing 70% GDP growth that EP state achieved last year. And you are doing this without compromising on social welfare. Your flagship social initiative like the Gram Sachivalayam for decentralizing governance and your 9-dimension Navratnalu scheme to ensure welfare for all are benchmarks that every state can learn from. Honorable Chief Minister, our investment in AP span multiple sectors including port, logistics and renewable energy. Having already invested over rupees 20,000 crore, our businesses have created 20,000 direct and 55,000 indirect jobs in the state. We operate two of the largest private port at Krishnapatnam and Gangavaram. And we further committed to developing 15,000 megawatt of renewable power and 10 million tons per annum of cement manufacturing capacity. Honorable Chief Minister, we lived in a world being defined by our ability to generate, store, access, and move data. With the advancement in artificial intelligence, high definition content, and massive digitization, the need for compute and storage is increasing exponentially. And Andhra Pradesh is a uniquely positioned, given its geographic advantage of land for renewable energy and its long coastline. I therefore believe that Andhra Pradesh could not only host data center park for our country, but also host other global data centers, especially for those nations that are short of land and energy. These international data centers would act as a digital embassies and be connected through a network of undersea cables coming from Southeast Asia and landing in proximity to the ports in this state. In today's sustainability-focused world, every data center that gets built need to be powered by renewable energy. Therefore, an additional advantage that the Adani Group brings is our ability to procure green power, a must for attracting energy-hungry data centers. Honorable Chief Ministers, what we bring through our ports, data centers, and green energy
capability is a unique combination of unmatched strategic adjacencies within the data center world. The total investment proposed for 300 megawatt data centers will be more than 22,000 crores and all delivered in a span of just 7 years following necessary approvals. Based on our discussion with various our partners, we also believe that the Adani Group and its partner are in unique position to further develop on your concept of data center based business park along with walk to work concept. This integrated approach can help create tens of thousands of new jobs. The possibilities are endless, and I believe Visakhapatnam holds the potentials to become the data center capital, not just for our country, but the entire Pan-Asia region. Honorable Chief Minister, in closing, let me once again express my gratitude for your invitations to be at foundation laying ceremony for first data center business park of India. We look forward to being a part of your vision to make Andhra Pradesh the data center capital of India. Thank you. Dhanyavalu. Jai Hind. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజేష్ జీ. ఇప్పటికే ఎంతో పెట్టుబడులని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసి వైజాగ్ని ఒక డేటా సెంటర్ క్యాపిటల్గా మాత్రమే కాదు ప్రపంచానికి దేశానికి కూడా ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా చూపించాలి అంటూ తన వ్యక్తం చేశారు. రాజేష్ జీ, థ్యాంక్ యూ అగైన్. రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనమే సంకల్పంగా, అభివృద్ధే ఆయుపట్టుగా, సంక్షేమే ధ్యేయంగా ప్రజలకు అండగా దండగా ఉంటూ ప్రజల నాయకుడుగా పేరు పొందిన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ ది ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ టు అడ్రస్ ద గ్యాదరింగ్. Representatives of Adani Group, officials from the state government, IT professionals, ladies and gentlemen. On this historic occasion of laying foundation of 300 megawatt integrated data center park in Visakhapatnam, this is one project which would transform the way Visakhapatnam would be looking going forward. The first thing what this data center would be doing is bringing a submarine cable from Singapore. And that is made possible by Adani Group, and my sincere thanks for that. With this submarine cable coming from Singapore, with a 300 megawatt data center park coming up in Visakhapatnam, the connectivity, the internet usage, the speed at which data is downloaded would drastically improve. And that would be one major boost for Visakhapatnam, which was so far perceived to be a tier 2 city. With this data center coming in, and with this kind of facility also made available, this would transform into the league of tier 1 city. With this 300 megawatt data center coming up in Visakhapatnam, it would provide employment opportunities to approximately 39,000 people with an investment outlay of 21,800 crores coming up in Vizag. And this is more significant considering the fact that this data center is totally green. The entire power requirement for this is coming from renewable sources. So that would be one major
I would rather see a game changer in the way the data centers are conceived. We've allotted 190 acres of land, and this proposed establishment, wherein the data center park would be coming up along with the IT business park, skill development facility, and also recreation centers. This would ensure that not only is this a data center, but also a business park which could actually capitalize on this cloud services and the speed of internet connectivity and the download speeds, all this translating into IT activity that is through the business parks. And all this would definitely do a lot of good to IT in Visakhapatnam, and also through the submarine cable, the data center coming up in Visakhapatnam. My sincere thanks to Adani Group for this initiative, and I'm pretty sure that this 300 megawatt of data center park coming up in Visakhapatnam is also the biggest in the country, which is coming up here. And a few words in Telugu so that the message could be communicated to the masses. ఈరోజు ఇక్కడ ఏదైతే భూమి పూజ చేస్తూ ఉన్నామో, అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళ చేత 300 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ను ఎస్టాబ్లిష్ చేసే కార్యక్రమం ఇది. రాబోయే రోజుల్లో విశాఖపట్నంని టియర్ 2 సిటీ కాకుండా టియర్ 1 సిటీ కింద మార్చే ఒక గొప్ప ప్రక్రియలో అడుగు పడుతుంది. కారణం ఏమిటి అనంటే, ఇక్కడ డేటా సెంటర్ రావడం వల్ల అందులో 300 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్, దేశంలో బహుశా ఇంత పెద్ద డేటా సెంటర్ ఎక్కడా లేదేమో. ఈ స్థాయిలో ఇంత పెద్ద కెపాసిటీతో డేటా సెంటర్ ఇక్కడ రావడం వల్ల ఏకంగా సింగపూర్ నుంచి సబ్మెరైన్ కేబుల్ కూడా విశాఖపట్నంకు తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఎప్పుడైతే ఈ స్థాయిలో సబ్మెరైన్ కేబుల్ రావడము, ఇక్కడ డేటా సెంటర్ కూడా విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయడము, ఈ రెండు జరగడం వల్ల ఇంటర్నెట్లో డౌన్లోడ్ స్పీడ్ అనేది చాలా చాలా వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇంటర్నెట్ డౌన్లోడ్ స్పీడు చాలా వేగాన్ని అందుకోవడము, చాలా స్పీడ్గా డేటా డౌన్లోడ్ కావడము ఇక్కడ ఉన్న ఇండస్ట్రీకి కానీ ఇక్కడున్న ప్రజలకు కానీ ఇది ఒక గొప్ప వరం అవుతుంది. సో ఈ రకమైన డేటా సెంటర్ ఇక్కడ రావడం, ఇక్కడ ఈ లొకేషన్లో 300 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ ఒక్కటే పెట్టడమే కాకుండా ఇక్కడ అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు బిజినెస్ పార్క్ పెట్టడము, ఐటీ స్కిల్ ఫెసిలిటీ పెట్టడము, ఆ తర్వాత రిక్రియేషన్ సెంటర్స్ కూడా ఇక్కడే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల ఇవన్నీ కాంబినేషన్తో విశాఖపట్నంలో దాదాపుగా 40,000 మందికి ఉపాధి ఈ ఒక్క లొకేషన్ నుంచి వచ్చే ఒక గొప్ప ప్రక్రియకు నాంది పలుకుతుంది. అదానీ గ్రూప్ వాళ్ళు దాదాపుగా 22,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి కూడా పెట్టి ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో తమ వంతు విశాఖపట్నంలో ఐటీని డెవలప్ చేసే దానికోసం గట్టిగా గొప్పగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. దీనికి అదానీ గ్రూప్ వాళ్లకు మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. ఇక్కడ దాదాపుగా 190 ఎకరాల భూమి వీళ్ళకు అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 190 ఎకరాల ఈ భూమిలో డేటా సెంటరు, ఐటీ బిజినెస్ పార్కులు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఫెసిలిటీలు, రిక్రియేషన్ సెంటర్లు ఇవన్నీ కూడా రావడం మొదలు పెడతాయి. ఇదంతా కూడా మరో 7 సంవత్సరాలలో పూర్తి చేసి 22,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ఇక్కడికి వచ్చేట్టుగా చేసి దాదాపుగా 40,000 మందికి మరో 7 సంవత్సరాల్లో ఉద్యోగాలు లభ్యమవుతాయి. స్టాగర్డ్గా ఫేస్ వైస్గా జరుగుతాయి. ఈ ప్రక్రియ అంతా పూర్తయ్యేసరికి 7 సంవత్సరాలు పడుతుంది.
బట్ 7 సంవత్సరాలలో 22,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి, 40,000 మందికి ఇక్కడే ఉద్యోగాలు, ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమయ్యే ఒక గొప్ప ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఈరోజు దేవుడి దయతో ఈరోజు ఇక్కడ చేయగలుగుతా ఉన్నాం. వీటి అన్నిటి వల్ల రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇంకా మంచి జరగాలని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ, దేవుడి ఆశీస్సులతో ఇంకా మంచి చేసే అవకాశం దేవుడు ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, వీళ్ళందరికీ కూడా ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ విషెస్ తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాము. Thank you, sir. Thank you very much. On behalf of Adani Group, I now request Sri Rajesh ji to present a memento and a shawl to the Honorable. వెండి ఏనుగుని బహుకరిస్తున్నారు. ఏనుగంత బలం మన ముఖ్యమంత్రి గారికి రావాలి అని అదానీ గ్రూప్ సంస్థ భావిస్తూ శాలువతో సత్కరించుకుంటున్నారు. వెల్, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ అదానీ, we take the pleasure to thank the Honorable Chief Minister for his great support and the entire team of Andhra Pradesh government for continuous support in establishing and making this marvel happen. Through this investment, as Adani, we are committed to make Vizag as the leading global capital of technology. The integrated technology park will generate jobs to local community and open a new gateway of growth in the region, connecting Vizag to APAC IT ecosystems. Thank you very much, sir. We thank all the dignitaries, honorable ministers, మంత్రులకి, స్నేహితులకి, అతిథులందరికీ, పాత్రికేయ మిత్రులకి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. Thank you very much, ladies and gentlemen.